Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Charlene. 3 days have passed since the fatal accident in Dargal which claimed the life of 63-year-old Namdev Kambli, yet the responsible driver remains at large. Surprisingly, instead of apprehending the culprit, the Pune police have filed a case against 10 local citizens and 200 unidentified individuals who were on site demanding justice for the victim. This decision has fueled anger among the community. In an attempt to pacify the crowd, the local MLA made a promise to halt construction on the link road. However, to the dismay of the citizens, work on the road is still ongoing despite its current hazardous state. पयर जो सुकेकुर्णान जो इन्सिडेंट मोठ्या पैकी प्रमाणात जालो, जो कांबळी त्या हेतून तो चिरडलो गेलो, पण त्याच्या ड्रायव्हराक अजून पोलिसांनी अरेस्ट करूंक ना, त्यांचेर कसलीच कारवाई ना. आयज हांगासर परत बिंदास ते लिंक रोडाचे काम स्टार्ट आसा, ब्रिजाचे काम चालू आसा. हायवेक तेंच्यांनी हो ब्रिज बांदता ताचेर कितें तरी पडात लोखंडी पोल बी आनी हेचेर व्हडलो इन्सिडंट जावंक शकता हायवे. ताचेर तेंचो कोण एक बेश्टो थंयसर सेक्युरिटी पासून ना. आनी जर आयज लोकांक अजाप दिसता बीजेपी गव्हर्मेंट जर एक्सिडंट जालो, कोण चिराडलो बिळलो म्हणून जर कोणाक सेफ करपाक जावं मदत करपाक जर उबो रावता जाल्यार हे सरकार आयज तेंचेर FIR करता. आयज 10 जाणांचेर ह्या पेडणे पुलीस स्टेशनान PIन FIR नोंद केल्या. हांव त्या प्रकरणाचो ह्या सरकारचो आनी PIचो पयलीं निशेध करता. हयसर मोठ्या प्रमाणात जुगार चलता, इलिगल एक्टिविटीज चलतात, कोस्टल बेल्टाचेर व्हडल्या प्रमाणात चरशाचो धंदो चलता. हे धंद्याचेर हे पुलीस कित्याक कारवाई करना हो म्हाजो तांकां प्रश्न आसा. आनी आयज जर अशा पेडणेकारांची सतावणूक जर सरकार जर करता जाल्यार हेचे दुष्परिणाम येणाऱ्या लोकसभेक तांकां भोगचे पडटले. विनोद मेहतर for Herald TV. Minor Kurtori paddy farmers on Monday took a dig at the government for not releasing the support price subsidy. The farmers bemoaned that almost around 5,000 farmers have suffered as they have not received paddy support price for the year 2022-23. Farmers also criticized government for celebrating food festival and Krishi Mahotsav despite of not releasing the subsidy. So ये सगळी subsidy बी बंद करून म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इज डिस्करेजिंग द फार्मर्स. कोणाक जाल्यार म्हाका दिसता लक्ष आहा आमच्या शेता जमनीचेर अशें म्हाका दिसता. कित्याक बारीक तूं जर चोवपाक गेलो द न्यू बिल that is been introduced in the assembly, restriction of agricultural land. This law what it says, शेताची जमीन फकत शेतकारा ताणें घेवपा जाता. फार्म लँड कॅन बी परचेज ओनली बाय अ फार्मर. बट they put another clause in that, आणि farmer will be decided by the collector. There is a clause in that which says farmer कोणतो collector decide करतलो. म्हणजे if there is an issue where it is pointed out that he is not a farmer, then collector will decide if he is a farmer or not. So these are all back door entries. ही आमगेली शेता जमीन देखून ती कोणाक जाल्यार बिल्डर लॉबीचेर काबार करपाची ना जाल्यार आय डोंट सी एनी रिजन फॉर दी सबसिडी टू स्टॉप. आतां कितें जालां जायते कडेन गांवांनी तुमचे चोयला आसतले फेलो लँड लोक रोयता. तेंचे ते फायदे ना तेजेर, पूण कितें गव्हर्मेंटान एक पॅडी सपोर्ट प्रायस येता म्हूण तेजेर ते फेलो लँड एनवायरमेंटाक बऱ्या पडटा, पर्यावरणाक बऱ्या पडटा आनी हेका लागून लोक जायते शेत रोयता. आणि ही सपोर्ट प्राइस इज द मेन बेनिफिट दॅट दे गेट आनी ताका लागून ते रोयताय. आतां हे वर्सा तर एक पिके तर ती बेनिफिट मेळना पॅडी सपोर्ट. नॉर्मली फार्मर कितें करता ही ह्या वर्साची पॅडी सपोर्ट प्राइस युटिलायज फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. आतां बाय एप्रील गव्हर्मेंटान सबसिडी रिलीज करपाक जाय आसली, ती केली ना. आनी आतां आमकां म्हायती मेळटे भाशेन, बिकॉज आय ऑल्सो हॅव गॉन मेनी टायम्स टू द ऑथॉरिटीज. ते म्हणटा दे वॉन्ट टू स्टार्ट ए न्यू पोर्टल. ताका कितें न्यू पोर्टल एंड द पेमेंट इज गोइंग टू बी मेड थ्रू येस बँक. आतां अबाउट 5,000 बेनिफिशरीज आर देर पॅडी कल्टिवेटर्स. ते 5,000 लोकांची नांवां परतून फीड करपाक दॅट विल टेक अनदर 2-3 months. सो सारके एकोटान आनी मोगान शेत रोयताय आनी कितें जाता एक पाटी आमचे कडेन पयशे आसनाय. गव्हर्मेंट बोवाड मारता की आमी सपोर्टींग प्रायस दिताय म्हणून शेत भाती कितें तेका. आतां 2 वर्स जालीं सपोर्टींग प्रायस ना. सपोर्टींग प्रायस नातना आमी शेत कितको रोवपाचें हे आमगेले गरीब शेतकार.
आनी गव्हर्मेंट सदांच बोवाळ मारता आमी सपोर्टींग प्रायस दिताय सपोर्टींग प्रायस दिताय सपोर्टींग प्रायस दिताय पूण 2 वर्स जालीं आमकां सपोर्टींग प्रायस मेळना आनी आमकां लोकांक मडगांवां पळयताय एग्रिकल्चरान आमी हितून एक लेटर दिलोली एग्रिकल्चर की आमकां सपोर्टींग प्रायस मेळना आनी विदावट सपोर्टींग प्रायस आमी कितें करून शेत रोवपाचें तें जालें एक जालें ट्रॅक्टर सारकें नाय ट्रॅक्टरांक जे कोण ट्रॅक्टर घाताय आतां एक मोरीन घाता एक रिजनल घाता तांकांय सबसिडी मेळना मागीर पयलीं म्हणटा आमी शेतांत बी हाडूंक जाय बी सारकें मेळना एग्रिकल्चरान आनी एग्रिकल्चरान तर बी हाडूंक गेले जाल्यार बी नासतना शेत जायना बियाचेर सबसिडी ना एग्रिकल्चर म्हणटा आज बी येयलें ना हाल बी येयलें ना आनी शेतकारांनी शेत कितें करून रोवपाचें आतां एग्रिकल्चर मिनिस्टरान हें चोवपा जाय एग्रिकल्चर मिनिस्टरांनी हें आमकां शेतकारांक सपोर्ट दिवपा जायो जे शेतकार तर शेत रोयनाय जाल्यार आमी जेयतले कितें करून आनी आमगेले शेतकार सारके एकवटान रावन आमगे तुमी केन्ना ये आनी चोया प्रेस आमगेली आड ही शेतां सारकी फूल रोयताय टोटल रोयताय एक पासून तुका लास एक शेत तुका पाड मेळपाना. मोहित खरंगटे फॉर हेरल्ड टीव्ही. People of Goa under the banner Save Madi, Save Goa front on Sunday gave a call for a second revolution near the historic Loya Maidan, Margaon on the occasion of Goa Revolution Day on Sunday to protect and conserve River Madi and all the rivers of Goa and vowed not to allow anyone to use up the waters of the rivers. Rallying under the banner of Save Madi, Save Goa movement, the people resolved to protect and conserve the water resources of our villages and the state of Goa, and further vowed to never allow change in use of our hills, plateaus, forests, orchards and fields. Resolution घेता 1. आयज आमी सगळे हांगा आशिल्ले गोंयकार एकवटान थाराव घेता की आमी म्हादय आनी दुसऱ्यो सगळ्यो न्हंयो राखतले आनी सांबाळतले आनी आमच्या न्हंयेची मुगडम कोणाकूच व्हरोंक दिवपाना. डू यू ऑल एग्री? सगळी एग्री करतात? आमी आमच्या गांवचे आनी गोंय चिमुटीक आनी उदकाचे जागे राखतले आनी सांबाळतले. येस. आमी आमचे दोंगर सादे राणां भाटां आनी शेताचो उपयोग बदलपाक केन्नाच दिवपाना. आयज आमी सगळे हांगा आशिल्ले गोंयकार एकवटान सरकारा कडेन एक विनंती डिमांड करतात की म्हादय न्हंयचो DPRचो एप्रुवल स्वातंत्र्योत करचो म्हूण. हय साहेबा, रद्द करचो. म्हादय न्हंयेच्या उदकाचेर सगल्यो ज्यो कमिटी आनी प्रवाह रद्द करच्यो. आमचे दोंगर आनी साडे कशे पावसाचे उदीक धरतात आनी वरसभर आमकां दितात तितले उदीक आमच्या दोंगरांत आसता. आमचो लोक ह्या उदकाचेर कसो जियेता हाचो अभ्यास गोंयच्या सरकारान पयलो करचो. त्याच भाशेन आमच्या न्हंयच्यो आनी हुंवाराच्यो अभ्यास सरकारान करचो आनी मागीर लोकांच्या बरोबर सगळे उदीक सांबाळच्या खातीर एक वॉटर पॉलिसी करची. सगळी गोंयचे चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान जी नोटीस सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिल्या त्या मुखार व्हरची आनी म्हादयचे उदीक व्हरपाचेर बंदी हाडची. तुमी तयार आसात? गोंयच्या सरकारान
म्हादे खातीर नेटान झगडचे आनी स्पश्ट करचे की गोंय नेटान झगडचे आनी स्पश्ट करचे की गोंय म्हादेचे उदीक केन्नाच दिवपाक ना. तुम्ही तयार आसात? गोंयच्या सरकारान TCB कडच्यान नवीन सेक्शन जे 17(2), 17(2) आणि 16(b) भायर मारचे आनी ज्या पर्यंत वयले 5 डिमांड फुलफील जायनात सादे लोकांचे घरां आनी गांवची शाळा आनी हेल्थ सेंटर सोडून सगळी बांदकाम बंद दवरची. बंद करा. Goa is known for its beautiful beaches, culture and tourism. But today there are several tourists who come to Goa and think Goa mein sab chalta hai and are often seen faulting the rules in Goa and not following them. Today in our special series of Street Voices, Team Herald spoke to several people across the state to know how the tourist misbehavior can be disciplined. There is a need of the hour right now that we try to discipline the tourist that is coming to Goa, because first and foremost Goa is a tourist destination and there are a lot of tourists that is attracted in Goa. Now besides this, tourist is needed. I wouldn't say tourist should be stopped. Tourist is needed as that brings a lot of revenue to our state. The point is the kind of nuisance and menace that they create in Goa, especially at the beach side. When you go, you will find them not behaving well with the fellow Goans, or besides that they'll carry beer bottles or even litter our beaches in Goa, and therefore our beauty is questionable or at risk, you can say. Secondly, a lot of drugs and prostitution that also happens in Goa due to this tourists that comes. They finally come here because of this type of privileges that they get. I'm calling it a privilege because they think that Goa is very much sussegat and very much lenient when it comes to security. So therefore I feel somewhere down the line the Home Minister or our CM, that is Dr. Pramod Sawant, have to look into this type of matters. Even the Tourism Minister, our Sir Rohan County, should look into this type of matters and make a little bit of strict policing or security at this type of junctures where unwanted things take place because of tourists. Thank you. Living in the coastal side of Goa has its own disadvantages because we see such an influx of tourists coming from all over India as well as international tourists. I think the whole question of how can we make the tourists appreciate what Goa really stands for, the beauty and the culture, will be at least if there is some kind of patrolling, especially when it comes to traffic issues, drunken driving, rash driving cases. If the police could patrol more often on the coastal belt. In some states they have a coastal police itself which keeps checking on various activities that happen along the tourist areas in the state. In Goa it would be good if we had such a wing of the police, but apart from that I think also general sense of driving in civic sense in terms of garbage that is created, or even the kind of behavior and other things. Locals also should take an initiative through Gram Sabha meetings where they can put up display, maybe some posters, or even create some kind of social awareness through street plays or small little musicals where they can tell what Goan culture is all about. We can't always expect only the government or only bodies like the police to keep on implementing this. It's very important. If you look at Kerala as a state, I think it's all to do with even the local sense of belongingness that is there and how they uphold their tradition and culture along with the tourism business that is there. So it has to be a hand-in-hand process with people also being part of that movement where you have good and healthy tourism that is promoted right across the state. लायसन जेन्ना जाका ड्रायव्हराक जेन्ना दिता ते पयलीं असो जर कोण मेळत जाल्यार कंप्लीट ताका लायसन कायमचे लायफ टायम बंद करपाक जाय. सेकेंडली एक जर एक्सिडेंट जालो किंवा काल ती दारा उक्ती आमी ब्रिजाचेर पयला
कोणी शूटिंग काढला ते रस्त्यावर तेजे वयता आसतना हांव तुजें देव बरें करूं म्हणटा त्यांनी अलर्टनेस केलेले आहा गोंयकारांक आनी कसले मनीस जेन्ना पोलीस जेन्ना तांकां गाडी तेंची सीज करपाक वयता न्ही खंयचेच मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता किंवा आमदाराक खंयचेच पोलीस ऑफिसराक कोणाचो तुमी हेजेर फोन घेवं नाका मिनिस्टराचो फोन घेवं असल्या हितून मिनिस्टर आनी MLA पडटात आनी तांकां ती संवय जाल्लेली आसा कित्याक इल्लिगल हे जे आसात हे चालू आसा जो पर्यंत तेचेर वचक बसना असले गाडयेकारांचेर कित्याक लागून दोन्ही दारां ओपन करून आमी गोंयांत केन्ना पळोवंकूच ना अशें ही खूब मस्ती चरबी जाल्लेली आसा कोण पयशाकार आसतलो ताका काडून तेजे पयलीं लायसन करपाचें आनी गाडयेचें परमीट जें आसा किंवा गाडी रस्त्यार असली चलोवंक दिवंक फावना. In a devastating incident on Karmal Ghat, a rented car driven by tourists from Maharashtra met with a fatal accident. One person was killed while 4 others sustained severe injuries after the vehicle veered off the road and fell into a deep gorge. The accident occurred when the driver, attempting to avoid a collision with an oncoming truck, swerved abruptly to the left. A tragic accident at Karmal Ghat, Kankona on Monday claimed one life and left 4 others seriously injured. The occupants of the car were tourists from Maharashtra. As per reports, the driver swerved to avoid an oncoming truck, leading to the car plunging into a gorge. Further investigations are on and more details are awaited. Bureau Report, Herald TV. Today in our special story on water crisis, we show you the plight of the people living in Tue village in Perne. Locals allege that even the authorities have failed to solve the water issue in the village. They have demanded regular water supply and also to clean the wells in the village. उदकाचे प्रॉब्लेम चड आसा. आता जायती म्हयने जाले. आयज जाता पण अजून जायना. पण आयज उदक सारके बारीक येयला. आता आमचे कपडे धुवपाचे आसात. न्हावपाक आसा. कितें करचें कितें जाणट्या मनशांनी. म्हाजी एज जाली. आता 65. आता तूं सांग हांव खंय वयतलो उदक हाडून. केन्ना केन्ना हेचे कडले 2 कोळशे हाडटालो पिवंक. आयज तेंय ना. हार्ट पेशंट करचें कितें. हार्ट पेशंट. आता खंय वयचें. चट्टी आहा. ती चट्टी कांयच ना. कितले दिसांनी तुमकां पाणी मेळटा उदक. पयऱ्यान मेवता. हां हां पण ते सारकें मेळटा तुमकां. खंय मेवता ताका लागून तुका आतां उलयता हांव. जवळ जवळ म्हाका दिसता 6 मंथ जाले सारकें उदकूच ना आमकां आनी तेय बी अल्टरनेटीव येता केन्ना केन्ना 200 लिटर केन्ना केन्ना 100 लिटर. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू यूज फॉर 2 days म्हणून अशें खूब डिफिकल्ट जाता आनी आतां कंटिन्यू कॉन्जिक्युटीव 4 टायम जाले ते सारकेंच उदक ना. फॅमिली आसा न्ही भुरगीं आसा. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट न्ही कितें करपाचें तेच कळना न्ही. आमी वचून ते ऑफिसान सांगता ते फक्त हाय तकली हालयता ओके करता हे करता ते करता सांगता आनी रिजल्ट कांय ना. म्हाका दिसता ते म्हणजे हँडल करपाक कळना. उदक आसा पूण जे फ्लो पण उदक दिवपाचें पळय कशें कितें तें तांकां कळना अशें म्हाका तरी दिसता. स्टाफाक सारकें वेवस्थीत हँडल करीत जाल्यार तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. उदका बद्दल जे आमचे आसा ते आमचे प्रत्येक एका उदकाचे आमचे पेडण्याक आमचे जे मोरजकर किंवा यांच्या लागीं आमचे प्रत्येक पयऱ्यान उदक येता ते पयऱ्या दीस आमचे कळप आसता. पण जेन्ना उदक नासता तेन्ना टँकराची तरी अरेंजमेंट करपाक जाय सरकारान किंवा त्या ऑफिसरान. बाबा ते उदक आतां उदक येता म्हणटा तो ना टॅपाक येता तितलेच ते कशें पडटा कितें हेची खंय तरी ताका कांयच लागना. ते तुमी म्हणटा उदक येता तुमकां 2 वरां तेंच्यांनी प्रत्येक एका लायनीक उदक सोडल्यात. 2 वरांचे उदक लायन भरता केन्ना ते परतून येता कितले हेचेर खंय तरी मातशें तेचे सायटीर घेवन पळय बी हे जायना ना. आनी तेजे खातीर ते सायटीर तांकां उदक पावत ना. आतां ह्या पंपाचें आमचें तशें आतां पावस नासल्या कारणान खंय तरी आमकां वयर उदक घेवंक मेळना. ती खंय तरी एक तेचे साफ सफाई जावपाक जाय आसली. जावंक ना साफ सफाई जावंक ना गेले कितले दीस आमी सांगता सरांक की ती साफ सफाई जावनी म्हणून. आमी कळयता तांकां बाबा टँकर आमकां लागतले ह्या पण तेचेर कांयच जायना ना. अशें कितें काय ते खबर आतां आमदारा थ्रू टँकर सांगले न्हू जाल्यार तो फूल वाड्या खातीर धाडूं शकना न्हू प्रत्येक पयऱ्याक. ते एक खंय तरी 4 घरांक ना जाल्यार त्या टायमार धाडूं शकता तो. पण तो प्रत्येक फावटी फूल धाडूं शकना न्हू. हे आमी फक्त सरकाराक सांगूंक शकता बाबा आमची अशी आमकां कमतरता आसा म्हणून. उदक आसा पण ते डिवायड कशें करप हे कोणी करप ते स्टाफान कोण जे पाणयाचे डिपार्टमेंटाचे आसा तेंच्यांनी ते डिवायड सारके करप आसता. It's Maqbool for Herald TV.
A self-accident occurred when a car driver lost control of the vehicle at Porvorim Junction near Sai Service on Monday. The car collided with a pole before crashing into a curb that separates the roads. Thankfully, the driver managed to escape the accident with minor injuries and has been transported to a nearby hospital for treatment. The police arrived at the accident site to conduct a panchnama. Because of the accident, traffic in the area has been affected, leading to a slowdown. A self-accident occurred when a driver lost control of the vehicle at the Porvorim Junction near Sai Service on Monday. The car collided with a pole before crashing into a curb that separates the roads. Thankfully, the driver managed to escape the accident with minor injuries and has been transported to a hospital for medical attention. The police arrived at the site to conduct a panchnama. Due to the accident, the traffic in the area has been affected, leading to a slowdown. इंजुरी काय जाऊ ना इंजुरी म्हणजे पायाला नवा झुरड आपल्याला त्या विचार मारते Thank you. Sagun Gowde for Herald TV. Shockingly, the recently renovated public toilets near the Panjim jetty are locked again, which is causing a lot of hardships for the common man and tourists as well. Today, social activists have raised their serious concern over this issue. They also highlighted the issue of illegal activities going on near the jetty. Watch. ही जागा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाची मनोहर पर्रीकर असताना हो जागो 27 वर्सांचे लिजार दिल्लो ऑलरेडी लीज सोंपलेले आसा आनी आतां भितरसून राटावळी चालू आसा ऑनरेबल कोर्टाच्या समोर आसा ते आमकां आज आमी येयले कित्याक लागून हांगा सांगपाक जो टॉयलेट जो आसा हो टॉयलेट बांदलेलो आसा थंयसर अंडर मेंटेनन्स म्हणून बरयलेलो आहा 1 म्हयनो जालो तरी आज पासून तो हांगा लोक येतात आनी म्हणटा आमी स्वच्छ भारत म्हणटा आनी गोंय सुंदर म्हणटा आनी आज G20 जे आमचे वर्ल्ड वायडसून जे कोण आमचे भाव येयलेले आसा हांगा जगारसून पळोवपाक की आमच्या गोंया कशें आसपाक जाय म्हणून तेंचो ट्युरिजमाचो हें नात्यान आयज तेंचे खंय तरी हॉटेलान कितें तरी आयज कॉन्फरन्स आसा आनी ते लोकांक सांगतले गोंया कशें आसपाक जाय म्हणून हांव तांकां सांगूंक करतात हे रस्त्याक तुमी बरें ब्युटिफिकेशन करून दाखयलेलें आसा आनी वयता आसतना हांगा जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे ट्रान्सफॉर्मर बसयलेले हांवें फुटपाथीचेर बसयलेले आसा लोकांक चलतले कशें हांगा ते दिसना कोणाक ते एक्झॅक्टली पूण तेजे भितर जर एक टॉयलेट जो आसा हो गव्हर्मेंट टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या अंडर जर पडटा तो बंद कित्याक लागून दवरला तो ओपन करपाक जाय कोणाचे बापायची प्रॉपर्टी न्हू बंद करपाक कोणी जर बंद केलेली आहा ती ताबडतोब हांगा तेंच्यांनी सुविधा करून दिवपाक जाय हांगासून जो कोण मुतपाक कोणाक जाता कोणाक आनी कितें जाता हांगाच्यान आझाद मैदानाचेर कसो वयतलो कोण सांगता खंय आझाद मैदानाचेर थंय ओपन केल्लो आसा थंय वचून तुमी करा म्हणून तेन्ना हो जागो जो आसा. It's Prasad Polji for Herald TV. Following a heavy downpour on Sunday, the area surrounding Bodgeshwar Temple in Mapsa became the epicenter of catfish phenomenon. Amid the fishing ban, locals swarmed the fields to engage in a thrilling catfish catching spree as the fish ventured into the fields. Prakash Kadekar for Herald TV. The Anjuna Police have arrested a youth for allegedly blackmailing and making inappropriate demands from his female friend. According to PI Prashal Desai, a complaint was lodged by a woman residing at Anjuna, alleging that she had received objectionable photographs of herself from various Instagram accounts. The person behind these accounts continued to make further demands for sexual favors, accompanied by threats of severe consequences if she refused. The Anjuna Police arrested a youth who was accused of engaging in blackmail and making inappropriate demands from his female friend. The woman who resides in Anjuna reported the incident after receiving objectionable photographs of herself through multiple social media accounts. The accused, identified as 21-year-old Kunal Maikar from Mapsa, created multiple social media accounts and further demanded sexual favors and threatened her with dire consequences if she did not accept his demands.
A team led by Anjuna PI Prashal Desai was assembled and a raid was conducted at the suspect's residence in Mapsa. During the operation, a laptop, a mobile phone was seized, confirming that the accused was an old friend of the complainant. The Anjuna Police arrested Mayankar, 21, and he has been charged under IPC sections 354A, C.D. 509 and 506 subsection 2. The court has granted a 4-day remand for further investigation. Maqbool Malgimani and Prakash Kadekar for Herald TV. NEET 2023 topper in Goa, Gracina Colasso, on Monday met Chief Minister Pramod Sawant and Minister Govind Gowde. Colasso said that CM has assured all the financial assistance for her further studies. I would study on a regular basis, like I have to go for coaching. So after coaching, I would always revise whatever is taught, and before going to the class, I would revise also what was taught in the previous class, so that I am ready for the class. And whenever I had off, I used to plan my day. And since we had regular tests, so it was all managed. Your message for the other youth to follow? I would say keep working hard. Your hard work will surely pay off. Nothing is impossible. Everything can be achieved if you have the determination and believe in your dream and believe in yourself. आम्ही भरपूर हॅपी की सीएमान आणि आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडेन एक बरो येवकार ताका दिलो आयज आनी शाबासकी दिली ताणें पद जिखून घेतली म्हूण एज अ एसटी स्टुडंट गोंयांत फर्स्ट टायम ताणें नंबर 1 गोंयांत येयला तेजेर ताणें आपणाची विचार दवरले आनी परबी दिली ताका आनीक फुडें कितलोय हेल्प पळय जाय तितलोय ते दितले म्हूण सांगला तेजी पयलीं कोचिंगाची पळय जित कॉस्ट पळय तेणी पळय कितें खर्च केला तेय बी तेंचे स्किमी अंडर ताका रिफंड करतले म्हूण सांगला आनी दिल्ली एम्साक पळय तें ट्राय करता एडमिशनाक थंय कितें हेल्प जाय पडटलो तितलोय दितलो म्हूण सांगला इन्क्लुडींग तेणें इवन डेप्युटी कलेक्टराक सांगला कितें फॉर्मेलिटी आहाय तेज्यो कितें फॉर्म बॉम आहाय ती सगळी ताबडतोब दिवची आनी हें तेणें आयज करून आमकां दाखयलां की तेंचो फूल सपोर्ट सरकाराचो ताका आसतलो. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. On Monday, the main water pipeline burst at Moira. Due to this incident, people from Moira and parts of Mapsa will face water shortage issue. However, the officials have rushed to the spot to solve this issue. Watch. Story by Prakash Kadekar for Herald TV. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.